Hey everybody, today we're going to be reading Superburguesas for my Spanish class. I'm in Español 3 right now, and yeah, this is one of the things we do for assignments, different type of things, and I thought it would be a really cool idea to maybe just read this, and I've already read it, but this is reading it out loud and then going section per section and giving the the explanation, the sort of the translation of it. So yeah, it's an interesting book. It's pretty crazy. So yeah, I thought it would be interesting. I've never done anything like this before, and I also thought it would be better than just writing stuff down. More enjoyable. Not that writing stuff down is not enjoyable, but I thought this is a different type of thing to do. So without further ado, Superburguesas. Bienvenidos a Superburguesos. That's Rodney. Okay, it's by Micahel Peto. No, actually, it's for. Yeah, it's by Micahel Peto. With the inspiration of his Spanish classes. Okay. Capítulo 0. Jessica. Eres tú la flor. She's writing a letter to Rodney. Rodney, eres tú la flor en mi ensalada y el unicornio en mis sueños. Te amo, te amo, te amo para siempre. Besos calientes ahora y cuando esté muerta, te daré besos fríos. Jessica. Basically, pretty interesting letter she's writing. Rodney's basically like the flower in her salad, the unicorn in her dreams. She loves him always. And she'll give him kisses now and until they die. Yep. Sí. Aquí está una carta de amor que escribí para Rodney, pero no voy a darle la carta. Es un amor secreto. So, this is a letter to Rodney, but people don't know she's in love with Rodney. Also, I should say, each chapter, when it says the name of the person, it's from the perspective of that person. This is from the perspective of Jessica. Nadie sabe que yo estoy loca por Rodney. Yo haría cualquier cosa por él. Por ejemplo, siempre hago su tarea. No me juzguen. Normalmente soy una chica muy prudente y inteligente. El amor me hace tonta. So nobody knows she's crazy for Rodney. And she would do anything for him. For example, she does his homework and stuff. And or she helps him, she helps him with his home. She does his homework. Normally, she's prudente, sensible, or level-headed, but this love has changed her, So, okay. Capítulo 0 wasn't really from the perspective of Jessica, but the rest of the chapters are from the perspective of the person named at the chapter. So, capítulo 1. Rodney. Nunca me lavo los manos. Doesn't wash his hands. I don't wash my hands. Yo nunca me lavo las manos cuando trabajo en Superburguesas, en el restaurante de hamburguesas que a nadie le gusta. He doesn't wash his hands, and nobody likes the restaurant. A nadie le gusta el restaurante porque yo soy un empleado malo con manos sucias. I'm a bad employee with dirty hands. That's why nobody likes the restaurant. Yeah. Pero a mí me gusta así.
puedo hacer la tarea si nadie viene al restaurante. But he likes that. I like that because I can do my homework when nobody's in the restaurant. Un restaurante vacío es buen lugar para hacer la tarea. An empty restaurant is great for doing homework. Un día yo estoy haciendo la tarea de la clase de química cuando Bobby Snickerdale y su amiga especial, Fifi Marzo, entran al restaurante. Fifi no es la novia de Bobby, pero ella quiere ser su novia. You know, she's not his girlfriend, but she wants to be. I should say Bobby and Fifi came into the restaurant. Nadie está en el restaurante. Nobody else is in the restaurant. Yo los miro con sorpresa. ¿Es que no saben? Me pregunta. Looks at them with surprise. Then he asked them, he asked himself, ¿es que no saben? I don't know, I think he's saying like, do they know nobody was in there? Or like, do they know that nobody likes it, you know? Either one of those two things. I'd have to think about that one. Es un lugar perfecto, dice Bobby. Podemos hablar aquí y nadie nos va a ver. Es un lugar secreto. Talk in private. Bienvenidos a Superburguesas, les digo. No les sonrío. Quiero que sepan que no son bienvenidos. He says welcome, but he doesn't. I say welcome, but I don't smile, so that they know that I'm not really welcoming them. Tampoco los miro. Siempre miro a la pared cuando hablo. This is when I look at them, I always look at the wall when I'm talking. Pienso, necesito enseñarles una lección para que no vuelvan, pero no digo nada. Needs to teach them a lesson that they shouldn't come. They shouldn't come here, and he doesn't talk either. Pero no digo. Oh yeah. Like I'm trying to teach them a lesson that they shouldn't come. I'm not gonna say anything. I'm just gonna, look at the wall. I think is what it was. I think. Barbie mira el menú y me pregunta cuál es la diferencia entre una hamburguesa y una superburguesa. Que idiota. Like, what's the difference between hamburger and superburger? It's idiotic. Lo miro sin decirle nada por unos segundos. And I look at him for a few seconds without saying anything. Una superburguesa tiene salsa secreta. Una hamburguesa no la tiene. Es normal y aburrida. Superburguesa has secret salsa on it. But the regular hamburger doesn't. It's just normal and boring. Bobby y Fifi deciden pedir 2 superburguesas con papas fritas y Coca-Colas. Les doy un papel con el número. I looked this one up. 398. 398. 300. Let me look it up. Make sure. 398. Sí. I hope it's still recording. Let's see here.
Oh. Hey guys, it's the next day. I went to sleep, but we're gonna start off where we left off. So, they got the number 398. Es chistoso porque no hay otros números. Solo tenemos papelitos con el número 398. So it's funny because they don't have any other numbers actually. The only papers they have 398 on them. Esperan que llame el número. Les digo sin sonrisa. I'll call out your name, I said without a smile. A Bobby y Fifi no les gusta hablar conmigo. Cuando van a su mesa, Fifi le dice a Bobby, hay personas que siempre están enojadas con la vida. No lo entiendo. So, they don't like to talk to me. And Fifi says, like, I don't like people who are always angry with their life. I don't understand. So, quiero gritar. Fifi, quiero hacer mi tarea en silencio. Vete a Carl's Jr. o a Wendy's o a cualquier otro restaurante. Pero déjame en paz. He's saying, like, the reason he's angry. He's like, go to Carl's Jr., go to Wendy's. I want to do my homework, mi tarea. In peace and paz. Antes de comer, ellos van al baño para lavarse las manos. They go to the bathroom before they eat to wash their hands. Fifi va al baño de las chicas y Bobby va al baño de los chicos. Yo voy al baño también. So Fifi goes to the girls' bathroom, Bobby goes to the guys' bathroom, and I go to the guys' bathroom. En el baño, Bobby me ve a mí, el empleado malo. Salgo del compartimiento de baño. So he sees me, the bad employee, in the bathroom stall. I don't know what salgo means. Let me look up salgo real quick, guys. Luckily, there is a full glossary here. This is not like a advertisement for Superburguesas, but it's pretty interesting. It's good for if you're learning Spanish. It really is. It's a weird book. I will say that though. Salga. I leave. Okay. So I leave the bathroom stall. Pero no me lavo las manos. Bobby me mira y yo sé que está pensando. He sees that I didn't wash my hands and he thinks, no se lava las manos. Que asco. Didn't wash his hands. What? How disgusting. Bobby vuelve a la mesa. Tiene las manos limpias, clean, pero piensa en mis manos sucias, dirty, thinking about my dirty hands. Quiero que salgan, pero Bobby no dice nada a Fifi. I want them to leave, but Bobby doesn't say anything to Fifi. So, después de unos minutos yo grito. Después de unos minutos yo grito. 398. Bobby viene para recoger la comida. Yo, al empleado malo, se la doy. Y cuando le doy la comida también le doy una sonrisa. So he comes up to get the food. I give it to him with a little smile. Es una sonrisa mala. It's a bad smile. Sly. Le digo, espero que les guste la salsa secreta. Ha ha ha.
So he's he's a little bit crazy, Rodney. He's like, I hope you like your secret sauce, in like a villain voice. En vez de comer, Bobby le da su comida a Fifi. Fifi come 2 superburguesas y 2 papas fritas. He gives his food to Fifi. Bobby does. Antes de salir del restaurante, Fifi corre al baño. Bobby la espera en el coche. So before they leave the restaurant, Fifi goes to the bathroom. Bobby stays in the car. Cuando sale del restaurante, Fifi está pálida. She's pale. Sonríe débilmente, weakly, pero no se siente bien. She doesn't feel good. She smiles weakly, but she doesn't feel good. Bobby la mira y le pregunta, ¿te lavaste las manos? Did you wash your hands? Claro, siempre me lavo las manos. I always wash my hands. Bobby arranca, starts up el coche, the car, para salir, pero Fifi grita, espera, wait. Fifi baja del coche otra vez y corre de nuevo al baño del restaurante. She goes to the bathroom again. Bobby tiene que parar el coche 2 veces más, 2 more times, para que Fifi haga caca en el baño. Caca en el bosque, actualmente. So she can poop in the woods. Cuando Fifi sale, Bobby limpia el coche con Purell. He cleans down the car with Purell. Fifi, dice Bobby, tienes un problema. Oh, it should be tienes uno problema. I know it's a problem there. I know it's un problema. Tú vas al baño mucho. No quiero ser el amigo de una chica que siempre va al baño. I don't want to be friends with somebody who always uses the bathroom. Lo siento, pero me das asco. Adios. You disgust me. Goodbye. Fifi quiere hablar con Bobby. Quiere explicar todo. Fifi quiere explicar, pero no puede. She wants to explain it all. She wants to talk to him, but she can't. Why? Necesita ir al baño otra vez. Ella corre a su casa sin decir una palabra y Bobby sale rápidamente. She goes, rushes into her house without saying a word to Bobby, and Bobby speeds off. Nadie va al restaurante Superburguesas porque todo el mundo sabe que el empleado malo no se lava las manos. Nobody visits the restaurants because the whole world knows he's a bad employee. He doesn't wash his hands. Or I'm a bad employee that doesn't wash his hands. This chapter is from the perspective of Rodney. So empleado, malo, bad employee. Oh, wait. This is not knows that I am. He's saying knows the bad employee that doesn't wash his hands. So he's talking about himself sort of in the third person here because he's saying that the whole world knows the bad employee that doesn't wash his hands. But in a second he'll talk about himself again. So, about himself in the first person. Muchas personas vomitan. La amiga especial incluida. Es la última noche. A lot of people vomit. Special friend included. Bobby, Bobby's special friend. Fifi. Es la última noche. It's the last night. El dueño, the owner, Señor Superburguesas, tienes que cerrar el restaurante para siempre porque nadie va a comprar las hamburguesas. Señor Superburguesas has to close the restaurant because nobody wants to buy hamburgers there.
Yo puedo. I lose mi trabajo. So this is from the, he's talking about himself in the first person again. Pero a mí no me importa. It's not important to me. Ya no necesito un trabajo. I no longer need a job. Okay. Then we're going to go on to capítulo 2. Okay, I'm back. This is the afternoon now. Yeah, we're going to keep going. Capítulo 2 now. This is about Jessica. She likes Rodney, remember? Yo conocí a Rodney. Yo conocí a Rodney en la clase de química. She knows Rodney from chemistry class. Para él, yo soy casi invisible. But to him, I'm almost invisible. Soy su compañera de laboratorio. Pero él ni sabe mi nombre. He doesn't know my name. Pero hoy es diferente. Hoy me va a notar. She's a note today. Today's different. Es una clase AP muy difícil. Ronnie es un estudiante bueno que toma muchas clases AP. Necesita trabajar para pagar todos los exámenes AP. Necesita $1,000 para pagar los exámenes. He's smart, or doesn't say he's smart. He's a good student. He takes a lot of AP classes. He needs $1,000 to pay for the AP exams. Hey, muchos. He has a lot. Los padres de muchos estudiantes pagan los exámenes, pero los padres de Rodney no los pagan. Rodney es el único que tiene que pagar sus exámenes. Most parents pay for their students' exams, like their AP exams, but Rodney is unique because his parents don't pay for them. So he has to pay for them himself. Los padres de Rodney dicen que no tienen dinero para pagar los exámenes. Quizás, maybe, sí, quizás no. So maybe that's true, maybe not. La verdad es que sus padres están obsesionados con las máscaras mexicanas que se usan durante las celebraciones de carnaval. So they said they don't have money to pay for the exam, and like maybe that's true, maybe that's not. What is true is that they have an obsession with Mexican máscaras mexicanas that are worn during the Carnival celebration. Which Carnival, it's kind of like Mardi Gras. We learned about that in class as well. It's kind of like Mardi Gras, but it's celebrated in like Brazil, different places in Mexico, and other South American and Latin American countries. Una vez fueron a Cancún, donde encontraron una tienda de máscaras interesantes. So they got it. One time they got a mask in Cancún. Ahora tienen una colección grande de máscaras. Now they have a big collection. Hacen muchos viajes a México y gastan todo el dinero en las máscaras. A veces sus padres pasan semanas en México y Rodney está solo en la casa sin ningún adulto. So they visit Mexico a lot, and sometimes they take weeks in Mexico, and Rodney is home alone without any adults. Por eso Rodney trabaja en un restaurante de comida rápida. Bueno, trabajaba porque el restaurante cerró para siempre. That's why he worked in the restaurant. Or that's why he works, and then Jessica's like, well, worked because it's closed now. Era el restaurante de mi padre. It's her dad's restaurant. It was her dad's restaurant. A mí no me importa. Tenemos mucho dinero, pero Rodney no sabe nada de eso. Él no sabe
que es jefe es mi padre. Él no sabe que fui yo que hablé con mi padre para que Rodney tuviera el trabajo. Él no sabe lo mucho que lo quiero. So, this is talking about, like, it's okay for Jessica, like, and her dad, like, that it closed down because they have a lot of money. But Ronnie doesn't know that. He also doesn't know that Senor Superburguesas is Jessica's dad, and that it was Jessica who was, getting involved with getting Ronnie the job at Superburguesas. Doesn't know also that she likes him a lot. A Rodney no le importa que el restaurante cerró para siempre. Solo necesita $1,000 y ya tiene $1,003 centavos en el banco. So he only needs $1,000 and he has $1,300 right now. So I think yeah, 1,300. Cree que hoy es un día perfecto porque no tiene que trabajar en Superburguesas después de las clases. Hoy sí es un día perfecto. Es el día que voy a decirle toda la verdad. It's a great day. It's a day that she's going to tell all of the truth to Rodney. Because he doesn't have to work afterwards. Él llega a la clase de química pensando en la clase de historia. Su profesora le devolvió un ensayo. La profesora le escribió un mensaje especial en el ensayo. Ella escribió: tú eres muy inteligente. Quiero que seas mi hijo. During chemistry class, wait, let me think. What's going on? It's about the professor returning an essay and saying, like, you're very intelligent. I wish you were my son. But oh, yes, they're in chemistry class. He's thinking about the essay that her professor returned from history class, and that she said, like, I wish you were my son. Ronnie se sonríe porque es la verdad. Él es un chico muy inteligente. He's smiling because it's the truth. He's a very intelligent guy. There's some pictures. Okay. Pero la clase de química es mucho más difícil. And él siempre necesita mi ayuda. He needs my help. And this is from the perspective of Jessica. Yo entiendo la química. Hago la tarea y luego se la explico a Rodney. Sin mi ayuda, without my help, Rodney no puede sacar buenas notas. Rodney se sienta a mi lado. Yo estoy llorando. Bueno, no estoy llorando de verdad. Estoy haciéndome la llorona para que me pregunte qué me pasa. Okay, so chemistry class is a lot harder. It's a lot very difficult, and Ronnie needs her help. And
without her help, he can't get those nice notes, you know. Yeah, so she's crying, but she's not crying actually because something's bad, but she's being the crier, la llorona, pero que me pregunte que me pasa, so that he asks me what's up. ¿Qué te pasa? Me pregunta Rani. What's up? Problemas en casa, le digo. Lo siento. Vamos a empezar el trabajo. Oh, wait. Lo siento. ... Vamos a empezar el trabajo. Necesitas hacerlo. So he's like, oh, I'm sorry. You want to start? And then he's like, yeah, are we going to start the work? In the chemistry? We need to do this. And then she's like, lo siento. No puedo trabajar hoy. Hay cosas más importantes. There's like, I can't work today. There's more important things. Lloro como un bebé que perdió su chup-chups. So she's crying like a baby that lost his chup-chups, which is, looking down here, it says chup-chups is a popular brand of lollipops. So it's another thing it does, like some words that are like, it has the glossary in the back, but also words down here that are just like a little bit more uncommon. They put like the definition there. So, ¿hay algo que puedo hacer? Me pregunta Rani. Soy muy inteligente. Rodney's asking, like, is there anything I can do? I'm very intelligent. No, le contesto. I reply. Her answer. Es que mi padre perdió su trabajo y no sé si podemos remain en nuestra casa. Es un desastre. You know, my dad lost his job and we can't remain. Quedarnos. We can't, you know, I don't think we can remain. Don't know if we can remain. Sorry. And our house, nuestra casa. It's a disaster. En un desastre. Si me invita a su casa, todo sería perfecto. If you invite me to your house, all would be perfect. Lo siento, la economía es un desastre. No, no es la economía, es mi padre. Mi padre es idiota. Siempre abre restaurantes que a nadie le gustan. No lo entiendo. I don't understand. Yo creo que sus hamburguesas son muy buenas, pero a nadie le gustaban. Nobody else likes them, but I like them. Hamburguesas? Me pregunta. He asked me. Espera, wait. ¿Cómo te llamas? What's your name? Yo lo miro como si fuera estúpido. Porque de verdad él debe de saber mi nombre. I think it says like I look at him as if he were stupid, because the truth would, you know, he would know the truth if he just knew my name. But ahora no voy a ser invisible. Por fin Rani va a verme. Ahora me va a prestar atención. You paid attention. You know, now
You looked at me like I'm stupid. No. I looked at him like he's stupid. He thinks because he thinks I'm invisible. He doesn't know my name. But now he's gonna have to pay me attention. Ahora me va a prestar atención. Now he's going to pay me attention. Pay attention to me. Sorry, lo siento. Me llamo Jessica. No, casi me grita. Tu nombre completo. ¿Cuál es tu nombre completo? Jessica Susana. Pero todos me dicen Jessica. No, me dice con impaciencia. ¿Cuál es tu apellido? Last name, apellido. Mi apellido, Superburguesas. Soy Jessica Susana Superburguesas. ¿Por qué? Why? ¿Tu padre es señor Superburguesas? Clara. Oh, correct. Clear. Vio la copa en los ojos de Rani. See the guilt in his eyes. Rani sabe por qué a nadie le gustan las hamburguesas de Superburguesas, pero no me dice nada. Sabe que él tiene la culpa. Nunca se lavaba las manos en el baño y todos vomitaban después de comer las hamburguesas. So Ronnie knows why nobody liked the hamburgers. But he doesn't say a thing. But I know he has guilt. Nobody never washed his hands in the bathroom, and that's why everybody vomitaban after eating the hamburgers. Okay, I'm back after a little bit of a break. Okay, start where we left off. Él creía que era chistoso. He thought it was funny. Era una broma, a joke. A Rodney no le importaba porque solo necesitaba ganar $1,000. Pero ahora le importa. It didn't matter. It wasn't important because he only needed $1,000. $1,000 sounds like $1 million. It means 1,000. Just in case you're wondering. Pero ahora le importa. But now it's important. Le importa porque yo soy su compañera de laboratorio. Laboratorio. Laboratory classmate. Le importa porque me necesita. He needs me. Rodney necesita que yo trabaje en la clase de química. Le importa porque no puede aprobar to pass la clase sin mi ayuda. Can't pass without my help. Cubro mi carro. Hold my face con las manos como si estuviera llorando de verdad. As if I was crying. For real. I like to think of de verdad as like for real, you know. I mean, I think it existed before the for real slang existed, but I think it works pretty well as a translation. Miro por los dedos y veo que Rodney está muy preocupado. Rodney looks very worried. Bueno, good. Ahora sabe que yo existo. Now he knows I exist. Nunca va a olvidar mi nombre. He's never going to forget my name. El plan está saliendo bien. It's going well. Capítulo 3. Running. Después de clases. Después de clases camino a casa. Pienso en mis problemas. Necesito ayuda para... Ecuador, Mexico, Puerto Rico, Costa Rica, Chile, Colombia, and Cuba, Paraguay. Lo siento.
Después de clases camino a casa. Pienso en mis problemas. Necesito ayuda para entender la química. To understand chemistry. Entender. No entender la química es imposible. Necesito que la chica de mi clase haga la tarea de química y que me la explique a mí. He needs her to. Remember, this chapter is now from the perspective of Rodney, so he needs her to do the homework and then explain it to him. Pero si ella, but if she, ¿cómo se llama? Jennifer, Jasmine, Jacqueline, no importa. Porque si ella no puede quedarse en la casa con su padre, ella no va a hacer la tarea de química. If she can't remain in her house, she won't be able to do the homework. Si ella no hace la tarea, ella no me puede ayudar. She can't do the homework. She can't help him. Entonces ella necesita dinero. Si ella necesita dinero, yo necesito dinero. If she needs money, I need money. Ahora no tengo trabajo. ¿Cómo puedo ganar dinero para que ella pueda quedarse en su casa? Un coche de chicas me pasa rápidamente. Las chicas se ríen, laughing, and escuchan música, listening to music. Las chicas están felices. They're happy. I recognize el coche. Es el coche rojo de Fifi Marzo. Fifi vive en una casa bonita, en la parte más alta de una colina. On top of a hill. Lives in a nice house. Pretty house. Su padre tiene mucho dinero. Yo vive en una de las casas pequeñas al pie de la colina. At the bottom of the hill. Small houses. Cada noche escucho los ladridos del perro de Fifi, the barking. El perro de Fifi es pequeño, pero tiene una boca grande, loud voice. A loud bark, loud voice, you know. A veces no puedo dormir porque el perrito ladra mucho. Barks a lot. It's hard, it's hard to sleep. Can't sleep because it's barking so much. Cuando Fifi pasa en su coche bonito, en su coche bonito, yo pienso, roba el perro. ¿Por qué no? Robo el perro y le digo al padre de Fifi que él tiene que darme mucho dinero. If he's gonna steal the dog and Fifi's dad's gonna give him money. Robo el perro y find el perro después. Pidiéndole dinero, asking him for money. Puedo decirle al padre que soy un investigador de perros perdidos, lost dogs. El padre de Fifi no necesita tanto dinero. He doesn't need that much money. Voy a robar el perro. Going to steal a dog. No te preocupes, le escribo a Jessica por Twitter. Yo tengo la solución. Esta noche espero hasta las 11. Wait until 11 p.m. Now, esperar can mean both wait and hope, and also expect. So espero can mean like I wait, or I hope, or I expect. Later it can mean I hope, but right now it's I wait. Mis padres están en México comprando máscaras, entonces no tengo que esconderme de ellos. He doesn't have to hide from them. Sorry, I'm fixing. Oh, I'm wearing this. Did I tell you? I think I said why I'm wearing the outfit, but I'm wearing this outfit because we're going to Sky Zone later, and it's glow night, so it's gonna be fun. Anyway, espero, here's where it's I hope,
que Fifi esté durmiendo. I hope she's sleeping. Subo la colina, I climb the hill, I go up the hill, hacia la casa de Fifi. Tengo una mochila para el perro, a backpack for the dog. Cuando subo la colina, when I go up the hill, escucho el perro que ladra mucho. Cuando llego a la casa de Fifi, veo dos cosas, I think, two things. Primero, los coches no están. Nadie está en casa. Va a ser fácil. Secondly, la casa es mucho más grande de lo que yo creía antes. A lot bigger than I thought before. Creía antes means like, yo creía antes means I thought before, you know. Or I thought before. El padre de Fifi tiene mucho dinero. Here's a picture. Voy a robar el perro. Sorry, my cat. Good boy, Archie, good boy. Now we got capítulo 4, which is Jessica. So this is from her perspective. Estoy en mi dormitorio. Estoy en mi dormitorio escribiendo poemas de amor, love poems. Estoy frustrada porque no puedo encontrar ni una sola palabra que rime con Ronnie. She can't find a word that rhymes with Ronnie. Recibo un tweet misterioso de Ronnie. Yo tengo la solución, escribo Ronnie. ¿Qué solución? Me pregunto. Hey guys, back again. It's the next day. We're making good progress in the book here. We got the next chapter, which is capítulo 4, which is Jessica. Estoy en mi dormitorio. We already read a little bit into this, right? Okay. Well, she had just tweeted, or she just received the tweet from Ronnie, and she says, ¿Qué solución? Me pregunto. Me pongo triste porque pienso que Ronnie está haciendo la tarea de química. So she gets sad because she thinks that Ronnie's doing the homework. Si Ronnie tiene la solución, ¿no me necesita? Me pongo a llorar porque pienso que Ronnie no me necesita cuando recuerdo que hoy no hay tarea. She starts crying, but then she realizes she doesn't think there was homework today. Miro el libro de química y veo que no hay tarea. There's no homework. Entonces Ronnie no está hablando de la tarea. Me pregunta otra vez. ¿De qué está hablando? She's asking this to herself, by the way. De repente se me ocurre que Ronnie está hablando del problema de su amor por mí. Sí, claro, es obvio. El problema es el amor. Y ahora Ronnie tiene la solución. Es un chico inteligente. Sí. Now she thinks that the problem is Rodney's love for her, and that Rodney has now figured out a solution for it because he's so smart. Which, not true. Mi padre, el señor Superburguesas, toca, which also means knock, a la puerta de mi dormitorio. Hola, Yes, ¿estás? Mi padre siempre me llama Yes. Todos los que hablan español dicen Jessica en vez de Jessica, pero solo mi papá dice Yes en vez de Jess. Cuando tenía 5 años, a mí me gustaba, pero ahora
preferiría que me llamara sí. So her dad calls her yes, which is like the pronunciation for like Jess, and a lot of people who speak Spanish call her Jessica instead of Jessica. But she and she liked it when she was young, but now she prefers to be called the right way, Jess instead of, and I think Jessica too. Estoy ocupada, papi. Estoy escribiendo. Él abre la puerta. He opens the door. Voy a salir para trabajar. ¿El restaurante? Le pregunto. No, voy a hacer otro trabajo. ¿El banco? No. ¿El museo? No. Tengo otro trabajo. Lo encontré hoy. No siempre necesito que me ayudes. No soy tan estúpido como crees. Lo miro, pero no diga nada. I look at him, but I don't say anything. Bueno, me voy, me dice. So he found another job, and he doesn't need her help, and he's not as stupid as she believes, or something. Cuando cierra la puerta, yo no pienso más en mi padre. Estoy pensando en un ballet moderno que voy a coreografiar para expresar mi amor hacia Rodney. So he leaves and she's not thinking about him anymore. Instead, she's thinking about a modern dance that she can choreograph to express her love to Rodney. She's a little bit crazy. Capítulo 5. Rodney. Okay. La puerta de la casa de Fifi está cerrada con llave. It's locked. Which literally means closed with a key, but it means locked. So. Pero hay una ventana abierta. There's a window. Puedo oír el perrito ladrando como si estuviera loco, barking as if it were crazy. Entro a la casa oscura por la ventana. It's dark inside. No puedo ver nada porque no hay luz, pero inmediatamente yo sé que hay un problema. Alguien está en el cuarto. There's a guy inside in the room. Me doy la vuelta para salir, pero oigo la voz del señor Superburguesa. So he turns around. Me doy la vuelta. I turn around to go. But then he heard Señor Superburguesa. No te muevas. Don't move. Dice Señor Superburguesas. No te muevas o te mato, or I kill you. Got a shotgun, or not a shotgun. He's got a pistol here. Poco a poco puedo ver más en la oscuridad de la casa. So he's starting to see more. And this is from the perspective of Rodney, so it's first person. Por fin puedo ver la figura de señor Superburguesas con una pistola en la mano. Rodney, me pregunta señor Superburguesas. ¿Qué haces aquí? Robar, contestó. Lo siento, señor. Por favor, no llame a la policía. ¿La policía? Ya. Estoy aquí para robar también. Señor Superburguesas levanta la mano sin pistola y vio que tiene una pintura en la mano. La pintura es una auténtica Goya. Vale millones de dólares. Valued at $1 million. Or it's worth $1 million.
It's a Goya, which it says is a famous Spanish artist, and I think I've heard of him before, but I'm not for sure. But it says he's a famous Spanish artist. Estaba pensado en robar el perro para que me den $50. Oh, 100 quizás. So he's like, I'm gonna steal the dog and then ask for a reward for bringing it back of $100 or maybe $50 or $100. $100. Ronnie, necesitas usar más la imaginación. Tú puedes llegar muy lejos en la vida si usas la imaginación. So he's saying you'll go a lot of places. Pero no vas a llegar. You're not going anywhere. No vas a llegar a nada si no usas la imaginación. Llegar. Yeah, you're not gonna go. I forget exactly what llegar means because it means two things. It means like to fill. To arrive. You could go real far. Puedes llegar muy lejos, but it also means to arrive. Or llego is I arrive. Okay. Necesitas usar más la imaginación. De repente alguien prende la luz y veo la figura de Fifi Marzo en el marco de la puerta. Fifi Marzo's there. ¿Quiénes son ustedes? Dice Fifi. Ella tiene la cara de una chica que estaba durmiendo y todavía tiene sueño. So she just woke up. She was dreaming. Or she had a face of somebody who just woke up and was dreaming. Al verme, ella grita when she sees me. Tú eres el chico de Superburguesas. Yo tenía diarrea por tu culpa. And you're guilty. Lo siento, Fifi, es que empiezo a decir, pero ceso de hablar cuando el señor Superburguesas le apunta la pistola a Fifi. So I stopped talking because Señor Superburguesas points a pistol at Fifi. Yeah. ¿Lo conoces? Le pregunta a Fifi. Cuando ella ve la pistola, ella se despierta por completo. So when she sees the pistol, she despierta por completo. Oh yeah, she wakes up completely. Es el chico sucio que no. Es el chico sucio que no se lava las manos. Todos lo conocen, dice Fifi. Ella solo quiere volver a su cama. She only wants to go back to bed. I don't quite know what that line meant. I don't quite know what that sentence is. Let's keep going. Well, the sentence before that, where she says, yeah, that's okay. Entonces tú tienes que venir con nosotros. Then you have to come, you have to come with us. Contesta Superburguesas. Oh, okay, I get it. I forgot. So the lo
conoces? Wasn't Fifi asking Senor Hamburguesas if, or who are you or anything? That's Senor Superburguesas asked Fifi that, and then she's like, "Es el chico sucio que no se lava los manos," And then he's like, well, "Then you gotta come with us. Come with me." Okay, we got capítulo 6. Senor Superburguesas. So this is from his perspective. La idea de robar el perro no era mala, pero señor Marzo va a pagar mucho más por su hija, le digo a Rani. Me gustó trabajar con Rani en el restaurante, pero si quiere robar, él necesita un profesor. I liked working with him in the restaurant, but he needs like a professor to teach him how to steal. La niña Fifi está en la cajuela de coche, the trunk, atada, tied up, y con la mochila sobre la cabeza para que no pueda ver nada. The backpack's on her face. I will say again that I already read the whole book before, and like I've gone through the translation stuff. That's why I know a lot of this stuff like right off the bat. Otherwise, I'm not to the level where I can just read and know everything that's going on. There's some words where I need to look up, but I've already done that on the first read. So yes. Okay. El problema es que ella sabe quién eres. Entonces no la podemos devolver. Tenemos que matarla. We have to kill her. The problem is that she knows him. Knows you. He's talking to Ronnie. Bueno, podemos devolverla muerta. Pero no podemos devolverla viva. They can return her dead, but can't return her alive. Podemos hipnotizarla para que ella olvide todo. So she forgets everything. Quiere Ronnie, suggests Ronnie. No quiere matar a nadie. He doesn't want to kill anybody. Buena idea, digo sarcásticamente. Ella sabe quién eres. Te conoce. She knows you. ¿Tú quieres tener una vida normal? ¿Tú quieres ir a la universidad? ¿O prefieres ir a la cárcel? Which is jail. Has that down at the bottom here. Si ella vuelve a casa, ella va a hablar con la policía y tú vas a la cárcel. I don't know if it's cárcel or cárcel. ¿Quieres vivir en la cárcel con asesinos, murderers y otra gente mala? Buena idea, idiota. Pretty crazy. Ronnie no esperaba que un delito pequeño, a small crime, didn't expect a small crime, llegara a asesinato to turn into a murderer. Turn him into a murderer. Pero yo no voy a la cárcel tampoco. Tengo que hablar con él ahora para que tome en serio el trabajo de robar. Now this is where I stumbled up the first time, but it's because this is from the perspective of Senor Superburguesa. So he's saying he has to talk to him to take the crime seriously of stealing, because he didn't expect the crime would turn him into a murderer,
But he doesn't want to go to jail either, so he's got to talk to him to take the crime seriously. Si uno no tiene cuidado, es fácil terminar en la cárcel. If you don't have caution, it's easy to end up in the jail. Primero necesitas un lugar para esconderla. No podemos matar hasta que tengamos el dinero. Doesn't want to kill her until I get the money. La policía la va a buscar. Necesitamos un lugar secreto. Estoy pensando en tu casa. I'm thinking in your house. That's where we'll hide her. Mi casa, dice Ronnie. Sí, ¿hay algún problema? Tú me dijiste que tus madres están en México. Podemos esconder la chica en tu casa. Es perfecto. Así empieza mi vida criminal. Start of my criminal life, dice Ronnie. No, que empezó. Tu vida criminal empezó en el restaurante cuando hiciste informar a la gente. You made people sick. No lavarse las manos es un delito crime en el estado de California. California. Un delito muy chistoso. Digo yo. Puedo trabajar con Ronnie o puedo matarlo. I can work with Ronnie or I can kill him. No me importa. Capítulo 7. Ronnie. Took a little break to work on some other stuff, but now we got Capítulo 7. I think I already said that, but Ronnie. Cuando entramos a mi casa, ya sé que no voy a matar a Fifi. Like when we go to my house, I know I don't want to. I know I'm not going to kill Fifi. No puedo. Necesito encontrar otra manera. ¿Qué es eso? Dice el señor Superburguesas cuando entramos a la casa. Está mirando a la colección de máscaras mexicanas. Mis padres coleccionan las máscaras. They collect. Hay unas muy viejas, digo, sin pensarlo. I say without thinking about it. Mira, robar es una cosa, pero matar es... Oh, no, he's saying this. Rodney's saying this. Mira, robar es una cosa, pero matar es otra cosa. Creo que no necesitamos matar a la chica. Superburguesas me mira como si yo fuera estúpido, as if I were stupid. Esconde a la chica en el sótano, the basement, dice Superburguesas, y hablaremos después. Talk after. Llevo a Fifi al sótano, bajando las escaleras y cerrando la puerta para que el señor Superburguesas no pueda oír nada. I close the door so that Señor Superburguesas can't hear anything. Can hear nothing. Quito la mochila de la cabeza de Fifi y la miro a los ojos. Fifi, digo, yo quiero ayudarte. Señor Superburguesas es un hombre muy peligroso. Muy, really bad, dangerous. I had to look that one up earlier. Él quiere matarte. Tú necesitas escaparte. Tú necesitas ir a la policía. Si el señor Superburguesas sabe que yo te ayudo, cree que nos va a matar a nosotros dos. Kill them both. There's some pictures here.
abrió una ventana pequeña en la parte más alta de la pared of the wall. I did look at that one up too. Pongo una caja debajo de la ventana, a box underneath the window. Vete, le digo, go. Escapa y llama a la policía, por favor. No, me dice Fifi. Yo no voy. Ya llamé a mi papá y él va a llegar en un momento. They'll come in a moment. I already told my papa. They'll come in a moment. He's going to come in a moment. Estoy sorprendido, surprised. Es que ella no entiende que señor Superburguesas. Not afraid. Puedo matar a su padre también. Fifi saca su teléfono de un bolsillo, pocket, secreto, en la jaqueta y toma una foto de Rodney. Takes a photo of Rodney. Pero Superburguesas va a matar a tu papá también. Tienes que escaparte. Tú no sabes quién es mi padre. Mi padre es un narcotraficante. Todos tienen miedo de él. He's going to kill you. He's going to kill him. Estás muerto, niño sucio. Or all have let me look at miedo. Fear. Oh, everybody fears him. Estás muerto, niño sucio. You're dead, dirty boy. Pero, Fifi, yo te ayudo. Lloro, I cry. Muerto, grita Fifi. Yell Fifi. Subo las escaleras rápidamente y abro la puerta. Corro a la sala de estar, the living room. I run into the living room, pero señor Superburguesas no está. Miro en la cocina y después en el baño, pero señor Superburguesas no está. Cuando vuelvo a la sala de estar, I return to the living room. Veo que las máscaras mexicanas no están tampoco. Aren't there either. Me pongo enojada. Angry porque el señor Superburguesas me robó las máscaras. Pero el enojo no duró mucho. I don't stay angry for long. Does not last long. Alguien abre la puerta de la casa. Someone's at the door of the house. And vio a 3 hombres grandes con pistolas. Detrás de, behind me, la puerta el sótano abre. Y oigo la voz de Fifi. Es él, dice Fifi. Él me quiso enfermar de diarrea. He made me get sick with diarrhea. Porque nunca se lava las manos. Bobby no quiere ser mi novia porque yo tenía diarrea. Es un chico terrible. Es un chico horroroso. Es un chico asqueroso. Mátalo. Asqueroso. Disgusting. Mátalo. Kill him. Capítulo 8. Jessica. Yo estoy terminando toda la tarea de química, pero el año entero, the entire year, cuando mi papá vuelve a casa con una colección de máscaras mexicanas y una pintura vieja, an old picture. Yo sé
que las máscaras son de los padres de Rodney, porque las he visto muchas veces cuando subo en el árbol para mirar la casa de Rodney. So she's been staring at Rodney from a tree, and she's seen them. I have seen them many times, you know. Papá, digo, tú me prometiste, you promised, que nunca vas a robar de mis amigos. Rodney es mi amigo. Tienes que devolver las máscaras. Return the mask. No puedo. Lloró mi padre. No puedo. Todo salió mal. ¿Es Fifi Marzo tu amiga también? Fifi Marzo. No, ella es la hija de un narcotraficante, drug trafficker. No es mi amigo. ¿Un narco? ¿Por qué no me lo dijiste? Tu amigo está muerto. Y nosotros también, si no nos escapamos ahora mismo. Your friend is dead. He's talking about Rodney, and we'll be too if we don't escape. It's a little picture here. Mi padre me explica todo. Él estaba robando la colección de máscaras cuando vio los hombres con pistolas por la ventana. From the window. Él tuvo tiempo para esconderse en un armario y escuchó todo. Closet. Oh, he was hiding in the closet. I didn't realize this the first time I was reading it. I thought he was hid in the closet and then ran out at some point. But I think he was in the closet when they got Rodney. Vamos, grita mi padre. Si nos atrapan, if they catch us, estamos muertos. Necesito irnos. No vamos a correr, le digo. Yo sé que si corremos, no puedo salvar a Rodney. If we run, can't save Rodney. Le digo a mi padre. Oh, yeah. Yeah, that part she was just thinking about. But now she's gonna say this part. She said no vamos a correr. But then she was just thinking, but now this is her speaking again. Si corremos, tenemos que correr toda la vida. Ahora sabemos dónde van a estar. Van a estar aquí. We're going to be here. Podemos prepararnos. We can prepare. Tenemos la ventaja. The advantage. We have the advantage. Si tenemos un plan. If we have a plan. Nos quedamos aquí. No, quedamos. Un momento. The P's. Q's come out to P's. Yeah, cuidado. Stay here. We stay here. Yeah. But busco mi kit de química. Tengo un plan. Voy a salvar a Rodney. El amor de mi vida. Y Rodney por fin va a enamorarse de mí. Por fin va a enamorarse de mí. Rodney's gonna fall in love with me. He's gonna fall in love with me. Okay, capítulo 9. We're almost done, guys. This is Rodney. I'm back. Last edit here.
We're almost done. Capítulo 9. Rodney. Son las 2 de la madrugada. Early morning. So it's 2 in the morning. Estoy en el patio detrás de la casa de Fifi. Behind. Al lado de la piscina. Next to the pool. I had to look that one up earlier. Se puede ver toda la ciudad y con la luna llena, the full moon, hay mucho luz. It's very bright. Toda la ciudad está durmiendo, sleeping. Yo puedo ver mi casa. Ella abajo. Short. Look at what ella means. Hope you guys are all doing well. Don't suppose too many people will watch this video. It's pretty long, but if my professor's watching this, hi. Hope you're doing well. Ella abajo, down below. Down below. See. El padre, I should say profe. Profe. No professor. I mean professor, but not profe. Es bien. El padre de Fifi vuelve con 2 vasos de limonada. He returns with 2 glasses of lemonade. Me da un vaso y se siente con el otro vaso. So I take one face and he feels with the other veg. I don't really know what that one. I'm a little confused. Se siente is like feel, but I think it's in a different context. Like he feels it, but he takes the other glass. Let me look at this one up too. Se sienta. Oh no, this is not feel. This is he sits with and he sits with the other glass. Okay. Siento que mi hija pueda ser tan bruta. I feel that my daughter can be so brutal. Ella debe de hablar con más educación. She needs to speak with more education, more more class. Fifi está enojada. ¿Quieres una galleta? Me pregunta el padre. Yes, me. ¿No me vas a matar? You're not going to kill me? Pregunto. No tengo que matarte. Somos gente civilizada. Tú tienes algo mío. Me lo vas a devolver. So if you return it to me, yeah, I looked this one up. You stole something from me. You have something from me. Just return it to me. Going to have you return it or something like that. Dice el padre. Pero los hombres con pistolas. Señalo a los 3 hombres grandes con pistolas. I point out. Mira, solo quiero una cosa. Quiero la aventura. No quiero matar a nadie. Ustedes ven demasiadas películas. You know, we're not like what you see in the movies. It's not like what you see in the movies. Not like what they say in the movies. Demasiadas. Demasiadas. Too many. Oh, you all watch too many movies.
Entonces, ¿puedo irme? I can go. El señor me mira como si yo fuera idiota. Dame la pintura y no hay problema. Pero mis amigos, ellos no son tan civilizados. Entonces, ¿dónde está la pintura? Me pregunta. Capítulo 10. I think this is the last chapter. Jessica. Estoy trabajando rápidamente para terminar la trap. Finishing the trap. Con los materiales de la clase de química he hecho un gas somnífero. Use the chemistry class materials to make sleeping gas. El gas está en una botella, a bottle. Puse la botella, I put the botella sobre el sofa, on the sofa, y puse la pintura sobre la botella. Put the picture on top of the bottle. Cuando muevan la pintura, le digo a mi padre, when they move the picture, el gas somnífero va a salir de la botella. Todos en el cuarto van a dormir, porque el gas somnífero es muy fuerte. So when they move the painting, the gas is gonna, the bottle's gonna fall or slip over, and the gas could come out, and they're all gonna fall asleep because it's very strong. Y nosotros, me pregunta mi padre, no vamos a estar en la casa. Contesto. Vamos a escondernos detrás de los árboles. Behind the trees. Yeah. Yo no sabía que el padre de Fifi, sus amigos grandes con pistolas y Rani ya estaban detrás de los árboles mirándome por la ventana abierta. Yeah, I didn't know that. And this is subjunctive, I believe. Yes, the subjunctive, I believe. Don't quote me on that. It might not be. But she didn't know that, the Fifi's dad and the amigos grandes with the pistols and Ronnie, they were already behind the trees looking at them through the window. Vieron todo. Escucharon todo. Sabían todo. Cuando salimos de la casa, ellos estaban esperándonos. So when we leave the house, they are waiting. I think it's they are waiting for us. They are waiting for us. Esperándonos. That's a little tricky. That's a little bit of a mouthful. Vuelvan a la casa, por favor, dijo uno de los señoras con pistolas, y muevan la pintura. Return to the house, please. Yo miro a Rodney que está detrás del árbol. Pienso que puede ser la última vez que nos veamos. That it could be the last time we see each other. I think that is the subjunctive. That's the subjunctive. Rodney, gritó. Yo te quiero, te adoro, quiero que seas mi novia. I want that you to be my boyfriend, and that's subjective too.
Sorry I'm calling out subjunctive, but we just learned about that in class. In case you're not my professor watching this, and you're just wondering why I'm calling out that it's subjunctive, we just learned about that in class. Ronnie no me mira. Lo sé, dice Ronnie. Siempre he sabido que tú me quieres. Says, I've always known that you like me. Lo siento. No te quiero. So I've always known you like me, but I'm sorry, I don't like you. Solo quiero que hagas mi tarea. Pero Rodney, lloro. Mi papá mueve la pintura y me duermo inmediatamente. Cuando me despierto, estoy en mi cama. No hay hombres grandes con pistolas. Rodney no está. No hay pintura. No hay máscaras mexicanas. No hay nada. Son las 7 de la mañana. Y mi papá grita, yes, levántate, levántate. Papá, ¿qué pasó? Mi papá tiene unos moretones grandes, bruises big. Olvídalo, me dice. Forget about it. Pero, ¿qué vamos a hacer? Me preguntó. Me dice, what are we going to do? Yo busco un nuevo trabajo. Y tú vas al colegio. Olvídate de lo que pasó ayer. Forget about the past, yesterday. Pero Rodney, ¿qué le pasó a Rodney? Mi papá me mira con ojos muy tristes. En serio, olvídate de todo. Busco en mi mochila. Let me look up mochila. No, busco. Because I forget what that is. I'm always forgetting what that is. I'll look for. It's not all fine. It's I'll look for. Because I'll find is a different word. Escondar. I'll find. Escondar. I'll have to look on that. Y vio que el cuaderno de la clase de química no está. Tampoco está la tarea para la clase de química. Like a cuaderno. Cuaderno. No notebook. No notebook. Oh, the chemistry notebook's not where. Neither is the homework. Rodney no me necesita. Todo está perdido. All is lost. And that's the end. Fin. What did you guys think? ¿Es bien? Pienso es bien. Pienso es bueno. Yeah, sí. It's interesante. I don't know. It's some parts are pretty funny, and I like the plot. It gets pretty action packed. But I don't know how it wraps up. But for a beginning book for Spanish, it's a great book, I would say. It's easy to read and has the glossary and everything, and it's cool. It's fun, and it's unique. And they had it, and it was made with the inspiration of their Spanish classes. So I'd say it's pretty cool. So thank you for coming along with me to read Superburguesas. Hope you liked it, and hope you have a great day. Hasta luego. Adios.